United States of America. Number 14, Canada. Und rein geht's hier auf die Strecke, 2000 Meter Standardboot, Senior B Mixed und Senior C Mixed. Wir haben 9 Boote Senior B Mixed und 5 Boote Senior C Mixed, alle jetzt auf der Strecke. Einige Boote haben bereits die zweite Wende hinter sich gebracht, aber alle befinden sich nach wie vor in der ersten Runde. Natürlich müssen auch alle Teams wie gehabt die 2 Runden hier fahren mit insgesamt 4 Wänden und dann schauen wir gemeinsam auf die Zeit und können dann gemeinsam sehen, wer sich hier den Weltmeistertitel mit nach Hause nimmt und welche Platzierungen dann im Anschluss für die anderen Mannschaften noch verbleiben. Hier geht's rein mit den Senior B Mix. Das sind die ersten Boote, die sich jetzt wieder auf die Wände zubewegen, die also in Kürze hier in die zweite Runde gehen wollen. Martinez Fernandez, thank you. And once again, the next race on the way. And normally we will give the word to our experienced Janine, who knows everything about dragon boating. And here we have Ukraine going to the next round. Hier in die dritte Wende und auch damit in die zweite Runde. Dritte Wende und zweite Runde. Zunächst für das Team aus der Ukraine, gefolgt von dem Team aus Großbritannien. Und wir sehen es auch hier, die Boote haben sich wieder etwas weiter zusammengeschoben. 4 und 5 dicht beieinander. Tschechische Republik gefolgt von den Ungarn. Rein geht es hier in die dritte Wende. Damit schließt sich auch die zweite Runde an. Vice President, IDBF, Janine IDBF, Grade 4 Race Official, Mary Gibson, International Breast Cancer Paddlers Commission, and she is the President. The bronze medal, 2,000 meter standard boat, 24 years under in mixed, goes to the United States of America. In this race, again, neighboring country, you might have a guess. Silver goes to Canada.
mixed 24 years and under. The world champion is China. China with their national anthem. So please rise, ladies and gentlemen, for the national anthem of China. Shout out to all the medalists, and of course to the athletes that now finish their race in the back. Once again, escorting athletes with a big applause. First place goes to USA, and the second place goes